Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Herzlichen Dank und nochmal alle guten Wünsche. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich stelle fest, nicht nur für unser Protokoll, dass die Frau Bundeskanzlerin den vorgeschriebenen Eid vor dem Deutschen Bundestag geleistet hat. Ich darf Ihnen noch einmal alle guten Wünsche für dieses Amt mit auf den Weg geben. Wir begrüßen die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Guten Tag. It's here, the better tolerated aspirin, new improved Bayer aspirin with the patented micro-thin coating. It's better tolerated than regular aspirin. Here's why. Regular aspirin can be chalky, hard to swallow, but coated Bayer goes right down with no bitter taste in the throat, no burning, and Bayer is as fast and effective as ever. It's here, improved Bayer with the patented micro-thin coating, new improved Bayer. There's never been an aspirin like it. German Chancellor Angela Merkel visited the Bayer site in Berkeley, California. From Dr. Wolfgang Plischke, the member of the Bayer Management Board responsible for innovation, site manager Jörg Heidrich, and Bayer Corporation CEO Greg Babe, the Chancellor and her high-ranking delegation, along with approximately 40 German reporters, found out how 1,300 Bayer production employees use an elaborate procedure to manufacture a product that helps hemophiliacs worldwide and has annual sales of close to 900 million euros. We're very proud that the Chancellor came here to Bayer in Berkeley to gain information on innovative pharmaceutical research. She was able to see for herself how we produce cogenate in an elaborate biotechnological production process. And she understood how important this product is for so many patients in what is now over 70 countries. Our site in Berkeley, in particular, shows that excellent research is essential to innovative drugs. You can analyze a person's social graph, as it's called, so you will know with whom this person is in contact with, and you will be able to identify all the communication partners and also the type of communication, so how often, and also in respect to events. In Germany, the country's highest court ruled that storing data on citizens was unconstitutional. However, leaked documents show very close ties between the German BND and the NSA, with information on Germans being passed from one to the other, all in the name of security, says the woman at the top. It's impossible to have security without inconveniences. Those involved in data protection say these inconveniences have now gone too far. We had some suspicions that such a scheme was in place, but not the mere extent of this regular and unwarranted and disproportionate measures that are taken place by foreign intelligence services, and we definitely need limits and effective and transparent control. Dear Barack Obama, I think what was possible today also again was to show you how many people here in Germany feel a great sense of admiration towards you, because in many ways you personally embody the image of the United States as a country of unlimited possibility. And I think that is something that also came out very strongly in your speech today that you gave at the Brandenburg Gate. And I think it is a feeling that many people, not only on the square in front of Brandenburg Gate, were able to share and appreciate, but also the people who were watching the ceremony on television screens all around the country. Ihr Besuch heute zeigt einmal mehr, die Freundschaft zwischen unseren Ländern ist eng und sie ist unverbrüchlich. Und doch müssen wir uns immer wieder erinnern, dass sie alles andere als selbstverständlich ist. Denn nach 2 verheerenden Weltkriegen und dem von Deutschland begangenen Zivilisationsbruch der Shoah war dieser Weg alles andere als vorgegeben.
Und dennoch ging Amerika auf uns mit ausgestreckter Hand zu. Und von den Wegmarken der Rosinenbomber bis hin zu dem Bekenntnis von Kennedy, ich bin ein Berliner, und dem Ausspruch, reißen Sie die Mauer nieder, von Präsident Reagan, ist es ein langer Weg gewesen, bis wir heute hier alle gemeinsam in Freiheit vereint sind. Mr. President, your visit shows yet again how close this friendship is, and that it is a friendship that is not only close, but that is also unshakable in its foundations. But that certainly is not something that can be taken as a matter of course. It's not a natural kind of development. If you think of the past of the two terrible wars and the wars for which Germany was responsible, if you think of the break with civilization that the Shoah constituted, if you think of the long way that we've come together, of, for example, the fact that then your country stretched out a hand of friendship, the candy bombers, that Kennedy made this commitment to our country in saying, I am a Berliner. All of that has not come as a matter of course, all the way to Ronald Reagan's exclamation, tear down and appeal, tear down this wall. We've come a long way. Again, it was not a matter of course, it was not natural, but it is a long way that has brought us to this place where we finally can celebrate, can meet together and celebrate our freedom together. Und in der Zeit der deutschen Einheit haben uns die Vereinigten Staaten von Amerika Vertrauen entgegengebracht. Und so können wir heute sagen, der Kalte Krieg ist Geschichte. Manche haben von einem Ende der Geschichte danach gesprochen. Es hat sich aber gezeigt, es gibt genug zu tun für uns alle und darüber haben Sie heute gesprochen. Und ich will das wiederholen, von der Regulierung der Finanzmärkte bis zum Schutz des Klimas, von der Bekämpfung der nuklearen Gefahr bis zur Stabilisierung in Krisengebieten. Auch unsere Generation hat vieles zu tun und das werden wir wieder gemeinsam lösen. All the way leading up to German unity, to the unification of our country, you have demonstrated that you trust us, that the United States of America places great trust in our country. During the period of the Cold War, you have demonstrated time and again that you support us, that you place trust in us, and that is something for which we are very grateful. Some people said that when unification came about, that this constituted, in effect, the end of history, but I think current events bear me out when I say there still remains quite a lot to do for all of us, matters that we need to address together, challenges that we need to face, and that's something that you addressed also today in your speech, Mr. President. And we talked about, for example, as you did, about the regulation of financial markets, about the protection of climate, about the threat of nuclear arms and nuclear proliferation, about the fact that there are many areas in our world today that still remain unstable. That is something that we need to address together, we, the Germans, and you, the Americans. Und es ist wahr, die Welt des 21. Jahrhunderts rückt immer enger zusammen. Aber es ist auch wahr, dass es im 21. Jahrhundert aus meiner Sicht keine besseren Partner füreinander gibt als die Vereinigten Staaten von Amerika und Europa und damit auch die Bundesrepublik Deutschland. Und in diesem Sinne erhebe ich mein Glas auf das Wohl des Präsidenten und seiner Gattin, auf die vielfältigen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika und auf die Freundschaft zwischen den Menschen, die den wahren Kern der Freundschaft zwischen unseren Ländern ausmachen. Cheers. The first translation. In the world, this world of the 21st century is growing ever. This world of the 21st century is growing ever closer together. But it is true that in this 21st century, too, as I said, I see great challenges ahead. And what's also true is, in order to master those challenges, there can possibly and arguably be no better partner for Germany, for Europe, than the United States of America. And the reverse, obviously, is also true. So allow me to raise my glass and drink to your very good health, Mr. President, to the very good health of your wife, Michelle, and
to pay tribute at the same time to the friendship between the Federal Republic of Germany and the United States, and to the people of America and the people of Germany who constitute the true core of our friendship. Man annimmt, jedes Kind, auch mit 1 und 2, geht schon in die Kindertagesstätte, was nicht der Fall ist und was auch nicht den Elternwünschen entspricht. Die Kinder bis 1 Jahr sind fast immer zu Hause. Da haben wir im Übrigen auch das Elterngeld, was sich sehr bewährt hat, inklusive der Vätermonate, die als Wickelvolontariat abgespeist inzwischen von den Vätern sehr gern genommen werden. Und dann haben wir das Kind im 2. Lebensjahr. Da sind die Eltern, sage ich mal, 40% möchten schon die Betreuung, eher 60% noch nicht. Und im 3. Lebensjahr des Kindes, also wenn das Kind zwischen 2 und 3 ist, gehen schon dann zum Ende hin fast alle Kinder in den Kindergarten, so wie das dann ab dem 3. Lebensjahr oder in die Kindertagesstätte der Fall ist. Also muss zugebaut werden, bedarfsgerecht. Man rechnet den durchschnittlichen Bedarf über die 3 Jahre auf 40% der Kinder. Das hat das Deutsche Jugendinstitut gemacht. Das variiert stark, das macht auch das Problem aus. In den Städten ist der Bedarf größer. In den ländlichen Räumen, man soll es zwar nicht sagen, aber faktisch ist es so, ist er nicht ganz so groß. Und die jungen Leute einfach nicht in Arbeit kommen und wir Arbeitslosenraten von Jugendlichen zwischen 20% und 40% haben. Dann wird uns kein Mensch von außen mehr Geld leihen. Und das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen, und dafür werde ich mit aller Entschiedenheit kämpfen. Mehr Europa, das ist die Parole, das ist die Überzeugung der Christlich-Demokratischen Union. Wir hatten mal einen Europawahlkampf, weiß ich noch, 1999, glaube ich, wo wir gesagt haben, Europa muss man richtig machen. Und um diesen richtigen Weg geht es jetzt und für den lohnt es sich zu kämpfen, liebe Freunde.